қонақтар, Еуропарламент делегациясы, қадірлі оқытушы-профессорлар құрамы, білім алушы жастар. Біздің арамызға бүгін Еуропарламент делегациясының мүшелері арнайы келіп отыр. Мәртебелі меймандарымызға қазақ білімі мен ғылымының қара шаңырағына қош келдіңіздер дейік. Бүгінгі келген қонақтарымызды таныстырып өтейік. Бірінші қонағымыз Андрес Америкас, Еуропалық одақ парламенттік ынтымақтастық комитетіндегі Еуропалық парламент делегациясының төрағасы. Франциско Милан Мон, Қазақстан Республикасы Еуропалық одақ парламенттік ынтымақтастық комитетіндегі Еуропалық парламент делегациясының мүшесі. Кестутис Янкаускас, елші, посол, Қазақстан Республикасы Еуропалық одақ өкілеттігінің басшысы. Айгүл Сейфоллақызы Құспан, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы. Марғұлан Бақытұлы Баймұхан, Қазақстан Республикасының Бельгия корольдігіндегі төтенше және өкілетті елшісі. Мен алдымен қонақтарымызға мінекей қош келдіңіздер демекпін. Одан кейін қонақтарымызға сөз береміз. Welcome to Al-Farabi Kazakh National University. Our university is firmly taking the leading position not only in national but also in international ratings. Қадірлі қонақтар, 2021 жылы білім ордасы түлектерінің жұмысқа орнасу бойынша халықаралық топ 201-250 оқу орындарының қатарына кірді. Түлектердің жұмысқа орнасу көрсеткіші бойынша әлем елдердің арасында 55-ші орынға көтерілдік. Сондай-ақ Қазақ ұлттық университеті QS Stars Rating System халықаралық рейтингінде 5 жұлдыз артықшылық белгісіне ие болды. Бұл деңгейде Орталық Азия өңірінде басқа бірде-бір оқу орны әзірге жеткен жоқ. Құрметті қонақтар, кездесуге қатысушылар. Қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінен білім мен ғылымның жетістіктері мен даму басымдықтарын айқын көруге болады. Атап айтқанда, барлық қызметтегі қызмет түрлері әлемдік сатыға көтерілді. Білім беру бағдарламаларының 90% халықаралық аккредиттеуден өтті. 90-нан астам қос дипломды білім беру бағдарламасы бар. Жыл сайын 100-ден астам шетелдік ғалым профессор дәріс оқиды. Сондай-ақ біздің 40 оқытушы профессорымыз шетелдік білім алушы жастарға сабақ беруде. Сондай-ақ бітіруші түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші де өсіп келеді. 100-ден астам халықаралық инновациялық жобалар жүзеге асырылуда. Халықаралық қорлар мен ұйымдардың 106 гранты алынды. Жоғары технологиялық компаниялардың сертификаттау орталықтары жұмыс істейді. Құрметті қонақтар, университетімізде 16 факультет, 8 ғылыми зерттеу институты, 29 ғылыми зерттеу орталығы табысты жұмыс істейді. Бүгінгі дейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Еуропа одақ елшілері Роберт Кремер, Майкл Хамфрис, Алан Вандемс, Адриан Вандермейер, Норбер Жустен, Аурелия Бушес, Траян Христея, Свен Олып Карлсон сияқты білікті елшілер бізде дәрістер өткізді. Біз үшін жалпы қарым-қатынаспен қатар кейбір мәселелер бойынша жекелеген Еуропалық одақ елдерімен ынтымақтастық маңызды рөл атқарады. Бұл бағытта бізде Еуропалық елдермен ынтымақтастық орталықтар жұмыс істейді. Бірінші, бұл француз ғылыми мектебі. Страсбург, Рен, Габр университеті профессорлармен тығыз байланыс орнатылған.
франциялық әріптестермен бірлесіп, бірқатар ұжымдық монографиялар жарияланды. Бірлескен ғылыми зерттеулерге Францияның Сефасил қоры айтарлықтай қолдау көрсетті. Екінші, Германиялық зерттеу орталығы. Бұл орталық Германияның Алматыдағы бас консулдығы мен Фридрих Эберт қорының қолдауымен құрылған. Үшінші, романдық зерттеулер орталығы. Бұл орталық 2017 жылы Қазақстан мен Италия елшіліктерінің қолдауымен құрылған. Төртінші, Еуропалық құқық орталығы. 2014 жылдың желтоқсанында Франция президенті Франсуа Олланд мырзаның Қазақстанға сапары барысында Қазақ ұлттық университеті мен Гавр университеті арасындағы келісім шеңберінде ашылған. Бүгінде Қазақ ұлттық университетінің профессорлары Еуропа кеңесінің білім, мәдениет және аудиовизуалды құралдар жөніндегі атқарушы агенттігінің Жан Моне Эразмус гранттық қаржыландыру бойынша жұмыс істеуде. Қазақ ұлттық университеті қазіргі кезде университеттердің дүниежүзілік консорциумы, Еуропалық университеттер қауымдастығы, Еуропалық университеттердің ұлы хартиясы және басқа халықаралық ұйымдардың мүшесі. Әлемдік көшбасшы университеттер қатарындағы Қазақ ұлттық университеті Қазақстанның Еуропалық одақ елдерімен халықаралық мәдени білім беру ынтымақтастығы жұмыстарын жалғастыра бермек. Құрметті қонақтар, мен қысқаша бізде атқарылған жұмыстарды сіздерге айтып өттім. Біз бүгінгі кездесудің аясында тағы да сіздермен ынтымақтастығымызды жалғастыра береміз деп сенемін. Құрметті қонақтар, келесі сөз Қазақстан Республикасы Еуропалық одақ парламент ынтымақты комитетіндегі Еуропалық парламент делегациясының төрағасы, көлік және туризм комитетінің 3-ші вице-төрағасы Андрис Америкес мырзаға беріледі. Distinguished Director, dear professors, dear students, on behalf of the delegation of European Parliament, let me express my gratitude for this wonderful opportunity, and let me thank all of you for having this opportunity of meeting. We come from different countries, but we are all Europeans. In Europe, we come from a unique process of unity from diversity through a long, sometimes painful and contradictory, but also glorious process of shaping of common identity, and we managed to stop whatever the thousands of years of European civil war. We are here to share our long history of European nations, shared also so much with Kazakhstan. Because we have common civilizations, we have been subject to fighting, blood, invasions and occupation. It is very sad that once more we see parts of in ruins, both material and spiritual. Yet today we are proud of our united Europe, and we stand in favor of international law and freedom. We have weakness and contradictions, but we are for the first time in our history living in peace and with common institutions based on democracy. We are aware that our strength comes from our citizens' will. We live in prosperity, building a soft power with best legislation and trade opportunities, advanced research, and the most open space for individual and collective freedom and security. At the same time, we wish all the best to your wonderful country, which managed to overcome major geographical and external burdens.
We encourage the authorities to speed up the process of further democratization of the country in sight of a difficult geostrategic context. We are aware of our common current social, economic, climate, and security challenges. This is because we are here to reaffirm that Europe stands with Kazakhstan addressing them. As students, as young people, as center of knowledge and advanced education play a decisive role in shaping not only Kazakhstan society, but also Kazakhstan relations with the rest of the world. Let me say that we do hope that Europe will be at the very center of your relation and your future, responding to authoritarianism system with liberties and to extremism by promoting intercultural dialogue and human rights at the role of civil society. This will not be a solitary struggle, but this is already a fight that we are committed to address with both optimism and determination. I wish you good luck, and my wish is to cooperate with Europe. Thank you very much. Спасибо, господин Андрес Америкс. Келесі сөзді Франциско Милан Мон мырзаға берейік. Good afternoon, everybody. The rector, the authorities of the university, scholars, professors, teachers, and students. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to say some words to you this afternoon. I don't have many things to add to what the president of the delegation said, but I want to express my gratitude for your interest on the European Union, on this special entity, special organization, very particular one, which was born almost 70 years ago, and which is closely connected with the idea of peace. In the end, the European communities were born after the Second World War, some years after that, in order to put an end to all those wars between European enemies that during the 19th century, the first half of the 20th century, brought suffering, blood, and conflict to Europe. Germany and France and other countries realized that the path of unity, of integration, was the path to peace. And so we succeeded, all of us, in assuring a period of peace in the second half of the last century for almost the whole of Europe. But we did have some crises. At the beginning of this century, we were very optimistic. We were 25 countries with us after the Treaty of Athens. Romania and Bulgaria, as you know, acceded in 2007, but in 24 we were very happy. And in 3 or 4 years, the economic crisis came. And then we have to face a terrible economic and financial crisis. Then we have the refugee crisis in 2015. Then we have to overcome the crisis unleashed by the British with the Brexit. It was 2016 with the referendum and the result, the unattended result of this British referendum in June 2016. And now we have just experienced the crisis of the COVID, the pandemic, which was terrible also for our economies. And we launched the Next Generation Fund. And to all these crises, we were able in Europe to face them, to address them. And now when we were starting a new moment after once the pandemic is almost overcome, we came here in the last few days, we have discussions, we have friendly talks with our friends of Kazakhstan in order to talk about the international environment, the international situation, the situation created by the crisis.
And also we talk about the process, internal process of reform in this country, set in motion by President Tokayev. But I don't want to bore you with more, with a new chapter of our European history. We now have to face a real terrible moment. And I think that the international community, at least the European Union, we are determined to do our utmost to overcome the situation, to put an end to the Russian aggression. And I think that we all Europeans should work together in order to put an end to this terrible situation. And let me finish by congratulating the university. This Al-Farabi University, this university has been able to preserve the legacy of Al-Farabi and at the same time to look to the future, to look to digitalization. I just went to the library. I see the new equipment. I see that they are always also very much connected with other universities in the world and with other international institutions, the Alliance of Civilizations, the United Nations, the Council of Europe. So my congratulations, and I wish you all success in the future for this important university, not only very well known in Central Asia, but also in the whole world. Thank you very much. Тағы да Франциско Милан мырзаға үлкен алғысымызды білдірейік. Келесі сөз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы Айгүл Құспан ханымға беріледі. Құрметті Жансейіт Түймебаевұлы, құрметті ректор мырза, құрметті мұғалімдер, құрметті студенттер, мен бүгін осы біздің еліміздің ең үлкен, ең маңызды университетке келгеніме өте қуаныштымын. Бұл мен үшін үлкен абырой. Бүгін осы біздің Еуропа парламенттің келген әріптестерімді алып келдім. Кеше біз Нұр-Сұлтан қаласында бір күн жұмыс істедік. Ең бастысы Еуропалық парламенттің депутаттары біздің Қазақстанды қолдайды, реформаларымызды қолдайды, көмектесуге дайын. Құрметті қонақтар, шынында да бізге Еуропарламенттің басшылары, мүшелері комитетін келіп отырған біз үшін үлкен оқиға. Сондықтан келесі бөлікті біз жастарымызбен жас қауымдарымыздың сұрағына берейік. Кімдер сұрақ бергісі келеді, қолын көтеріп микрофонға келсін. Good day. First of all, I would like to express our gratitude for today's visiting. My name is Aygirim, and I am deeply interested about the procedure of elections to the European Parliament and how the quotas are distributed between member states of the European Union. Thank you for the answering. Thank you. European Parliament consists 705 members. 705 members elect by 450 million people for 27 European Union countries. Directly elected, that's a competition between politicians who like to be the members of parliament is 700 members and 450 million people who can vote. If we discuss about how many deputies from each European country, it depends on the population, one, the European agreement, two, because we have the size of countries, it's difficult sometimes to compare Malta or Cyprus or Luxembourg, or Latvia or Germany, France, Spain, for example, from my country, Latvia, I represent Latvia, we have 8 members of parliament, 8. From 705, only 8 comes from Latvia. The
largest one, the biggest one, is Germany, 99. Second, France, after Spain, Italy, but it depends on the population and depends on how the smallest one size is 6. This is a minimum, represent from Cyprus, from Luxembourg, and for small countries. Thank you for the answer. My name is Achille. I'm an Italian student from the University of Naples, L'Orientale, in an exchange program here with Kazakh National University in the Department of International Relations. Since I'm here, my colleagues and as stagists, my students too, ask me about the changes in the educational system in the post-pandemic times, and I told them about my personal experience when I was in Italy and living during the pandemic and when in the post-pandemic situation, and I cannot tell them in another level, as institutional, for example, education level, how is changing now the educational system and the situation in Europe. So the question is how now is changing the educational system in Europe after the pandemic. Thank you. Okay, education is a question, is a subject which is more devoted to the member states. I don't think that we can talk about with children how they are educated, that we have a European system. I think that it is more a competence of the different member states. And Italy has its own system, the Spain, the other, and so on. I do think that once the pandemic is almost overcome, I think that the students are coming, the students, even the young students or the children are coming back to schools, because it is much better to have this physical connection with teachers and professors. I am convinced of that. But at the same time, we have learned also in the European Parliament that many things can also be done online. So I think that there is a mixture in the future. There will be a mixture of procedures. On the one hand, we will keep on with presential systems, but on the other hand, we will also take advantage of these new equipment that we have discovered in the last 2 years in order also to have, so to speak, meetings and so on, online, ateliers and this sort of conferences and speeches. We are working online also too, but for example, in the Parliament, we have just come back to normality as far as the working in the institution is concerned. We were in the plenary last week in Strasbourg, and we voted in a physical way, and we have put an end to 2 years in which we voted online. But in the schools, it is very difficult to talk about a European level of pattern. For example, in my country, Spain, which is very regionalized, in fact, education is a competence of the different communities, not of the national government, but of the government of the different regions. So I think that just perhaps for the university education, the Bologna system also is more homogenized, but not in the inferior levels. But I don't know if the ambassador wants to add anything. Okay. You ask about, maybe we now is some not coming in details, but I think the COVID time, these 2 years, change us mentally, and mentally for students, for politicians, everybody. And now, and second thing is that the COVID time push us in technology, that's advanced of technologies, most remotely, most possible to get some information remotely. And now I think we don't know how we can go forward, but I think for students, this is a very best time for get more information by internet, by some another
facilities, what provide now the new technologies. But mentally, yes, now the time changes everybody. Yes, and now we will see, as my colleague said, yes, every country in European Union, I think, will decide how they just organize the educational process. Spain, Latvia, Poland, but yes, this is a big challenge for everybody. Good afternoon, dear delegates. My name is Chingiz, and my question is: implementation of which humanitarian projects is a priority for the European Union today? Thank you. If I can try to answer, my name is Kęstas Jankauskas. I'm ambassador of the European Union here in Kazakhstan. Great to be with you. And look, I think today, if you ask today, what is the priority? I think at one of the recent meetings in the European Union, we brought the topic of possible shortages of food globally because of the ongoing war against Ukraine. And European Union is willing to make sure that this doesn't happen and put also efforts to make sure that there is sufficient humanitarian assistance and help for those around the world who need it. So that is the topic of today. Good afternoon. First of all, thank you for visiting our university. I am Rектor Jансейіт. Since I'm a master's student in international relations, I have a question that I'm interested in. European countries of the European Union have always been appealing to young people. So what programs exist today in European Union to attract them? Thank you very much. What we have concerning young people, first of all, is, as you know, a system that was born in '87, if I remember well, which is the Erasmus thing. But it is not a question of attracting people to the European Union. It's attracting people from one member state to the other. But it is a very successful program. The Erasmus, so now we call it also Erasmus Mundus. It's not only for the European countries, it's also for other parts of the world. Kazakhstan takes advantage of this program. More than 5,450 students have taken advantage of the Erasmus program in Kazakhstan, and more than 200 of Erasmus Mundi, the master's degree, if I am well informed. So this is a way of informing, of attracting people, because we think that the students, for example, in European countries, in the member states that go to other country that study, they are Spanish, but they go to Italy, or they Italian, or they go to Greece or to Finland. They have this experience of difference, but at the same time unity. That we are different countries, but however there is a unity in the base, that we are European, we have roots, we have the same roots, and that we are a process in which, without prejudice to the different of the member states, we have a path of integration, of unity in the basic things. And this Erasmus scheme helps a lot in order to better understand each other, to better know the cultural heritage and so on. And this program, which has been very, very successful now in the last years, is also projected to other countries. And this is the reason why I mentioned Kazakhstan, where you're taking advantage of that. And of course, the delegations of the Commission, Europe delegation, and the embassy, I suppose, in Kazakhstan and many other countries, talks also comes to universities, as they are doing today here, we are doing here, in order to talk to young people about the merits of integration, the benefits of integration, and the special values and merits of the European Union, in order to inform young people about this project of integration, of peaceful integration, which is the model that we want to represent. With your permission, distinguished rector, if I may add one more thing to the last question. I think the investment is also into the startups and easing up, starting your own businesses, promoting your own ideas, getting your own small, medium enterprises started. Because in Europe, this is the basis for our economy. So
You are young people having ideas. And I think we want those ideas. We want you to work together, to share them, and to have successful startups in a life which will develop into the big and successful companies, will help you and our countries in life. Let me use this opportunity to thank all of you for coming. Let me assure you that delegation of the European Union and 21 out of 27 EU member states are in Nur Sultan. We are all the time here in Kazakhstan. We are partners. We are open. You know where to find us. We would like to work together. I'm sure we will be coming to the beautiful Almaty as we are today to learn, to show it to our guests, to learn what happened here in January, how to work together in this difficult situation and how to move forward. And let me thank Rector for hosting us. It's really tremendous hospitality that we feel. This young crowd makes all of us feel younger. Thank you very much. We need to move on, but thank you very, very much. And I think we will be coming back and our members may be coming back. Еще раз давайте поблагодарим наших гостей. Спасибо.